Did it take a long time? I mean, after he accepted Islam, how long did it take him to declare his Islam? Translate everything to this point and give me time to think about how to explain this. Sure. الشيخ يوسف يقول كان باختصار مثلا لما يلتقي الجميع على الطعام على العشاء مثلا كان يحاول يوسف أن يدير مناظرة بينه وبين محمد عبد الرحمن الذي كان ينظر إليه على أنه سهل التنصير، ولكن الذي كان يقف دور المحايد والد يوسف استس. وطبعا الشيخ يوسف يقول يزعم أنه لعله كان يميل إلى الإسلام ولكن سرا لم يظهر ذلك. أنا سألته سؤال وقلت له العجيب في الأمر أن مع أن أباك هو الذي أظهر لا أقول ميلا للإسلام ولكن كان رجلا معتدلا لم يكن مهاجما، العجيب في الأمر أن يوسف دخل في الإسلام قبل والده، فما السبب؟ So, I think the best way to explain it is to tell you something that happened. That after I came into Islam, I had this idea that I really need to debate with my father now. So I never stopped this debating business, you know. So I used to debate Christians about Christianity. Then I was going to debate a Muslim about Islam. And now I'm going to debate with my own father, who is the one that taught me about religion to start with. It seems like I'd had this problem of wanting to prove points that I didn't know what I was talking about. الشيخ يوسف يقول أنه كان له ميول إلى المناظرة ديبيت منذ الصغر، حتى أنه كان يناظر أقرانه في النصرانية. فلما أسلم الشيخ يوسف انتقل من مناظرة محمد عبد الرحمن ومحاولة إقناعه إلى الدخول في النصرانية إلى مناظرة أبيه، مناظرة والد الشيخ يوسف من أجل إقناعه بالإسلام. وأقول هذا الشيء كان في دمي وفي طبعي، وسوف نعلم نتيجة هذه المناظرة. So one night it got pretty strong. I was saying, Dad, it's so and so and so, and he would come with his points. My dad was a very calm person, very patient, very calm. The most serene of personalities I'd met in this life until I met some Muslims. And I would be screaming almost and telling him, no, it's like this, and the Bible does it, oh, no, this and that. Especially about things about Allah in the Bible. And it happened that one night some Muslims were at the house watching my father and I have this discussion. And they went, and they told me, we don't want to tell you what to do. This is not our place. But the relationship between a man, you know, and his son is not like this in Islam. You can't talk like that to your father. You have to be respectful and not do that. And I didn't know that. Was the person you said that he was a Muslim and he was present at that time, was he Muhammad Abdul Rahman as well or another person? No, this is just one of the brothers from the mosque who had come over. So الشيخ يقول أنه ذات مرة بينما يناظر والده في مسألة الإسلام ويحاول أن يقنعه، خاصة أنه كان ملم بما في الإنجيل إلى غير ذلك the Bible، احتد في النقاش مع والده في حضور أحد المسلمين. فنبهه هذا الرجل المسلم أن طبيعة العلاقة بين الأب وأبيه وابنه والابن وأبيه في الإسلام تختلف عن ذلك تماما. لابد أن يكون هناك احترام تام من الابن الأب، وإن كان الابن يحاول أن يقنع الأب بوجهة نظر هي صحيحة في الأصل، ولكن لابد أن يكون هناك احترام من الابن الأب. وقال أنا أول مرة كنت أتعرف إلى هذه الطبيعة من خلال الإسلام. Now, it's interesting you mentioned was that of Muhammad Abdul Rahman, because he actually is the one who used to stand up when my father would come in the room. He would always stand up. And pull the chair for him. And pull a chair for him and put a pillow in the chair. And one time I even told him, come on, what are you doing this for? He said, because in Islam this is the appropriate thing to treat the elders. Yeah. And I said, well, you know, it's my father. If anything, I ought to do it. He said, well, why don't you? So I was learning already even from him how to treat your parents. يقول الشيخ بمناسبة أني سألته عن إذا كان هذا الشخص الذي حضر هذه المناظرة هو محمد عبد الرحمن أم لا أم شخص غيره، قال بالمناسبة أنا تعلمت من محمد عبد الرحمن أيضا أدب التعامل مع الوالد الذي كنا نفتقده في أمريكا. فمثلا يقول كلما حضر أبي
خاصة عند الطعام يفزع محمد عبد الرحمن إلى الوقوف ويسحب له الكرسي ويوضع له المخدة على الكرسي من أجل أن يجلس. فسأله يوسف استس لماذا تفعل هذا؟ قال هكذا أمرنا ربنا بمعاملة كبار السن إلى غير ذلك. فقال إذن أنا أولى منك بفعل هذا مع أبي. فقال ولما لا تفعل؟ So after I began to apply Islam, the teachings of Islam, not arguing with my father, just sitting there and listening to what he had to say and being polite and serving him, that's when everything started to really turn around. And that's when he started offering to take me to the mosque to pray, because it was about a half-hour drive. And he would take me up there. And he would sit in the car and wait for me. Or he might come in and take a chair and sit there. But he was not a Muslim yet. Did he accept Islam when he started offering you to take you to the mosque? Just tell the story, you'll see what happens. نعم. يقول الشيخ بعد ذلك، بعد أن بدأ يحسن معاملة والده، بدأ والده هو الذي يعرض عليه أن يأخذه إلى المسجد وأصحابه وإن كان ينتظره في السيارة. Because something funny happened to me. And that was that after some months, there was what they call an ijtima, a gathering for Islam in the mosque. And my father took me up there and he sat there with me through the whole thing. He'd sat in a chair. And I'd be sitting there on the floor talking to my friends, you know. And one of them, he asked me, now how long has your father been a Muslim? Because we saw him pray beside you guys. And I said, oh, he's not a Muslim actually. He just believes, you know, there's only one God, and he really likes to be around the Muslim. But actually, you know, and I start trying to explain all this stuff. Then another Muslim asked me the same thing. How long has your father been a Muslim? I said, okay, well, he's not actually a Muslim, but he brings me up here all the time, and sometimes he sit in the chair and play and that. And then another Muslim asked me, and I was saying all this stuff, you know. And finally, somebody said, well, how long has your father been a Muslim? I said, he's sitting right there. Why don't you ask him? Why don't you ask him? Yeah. And what was the answer? They said, sir, how long have you been Muslim? My father smiled, and he looked at me, and he looked back at them, and he said, about a year. Really? Now, that would have been before I was. Exactly. And was that true? I mean, did he really accept Islam? Yeah, and he said his shahada, by the way. Before you? No, he said his shahada in front of me after that event. Oh, but that means you understood from that he has been a Muslim before you. At least in his mind. It was his words, not mine. Okay. هذا أمر شيق جدا. الشيخ يقول أن والده كان يصحبه إلى المركز الإسلامي. أحيانا يجلس في السيارة حتى ينتهي يوسف من الصلاة، كان مبتدئ في التعلم في الصلاة إلى غير ذلك. وبدأ ذات مرة يدخل معه ويجلس، لأنه كان رجل مسن كان يجلس على الكرسي. الناس الأخوة المسلمون في المسجد في المركز الإسلامي تعرفوا على يوسف أنه مسلم جديد. فكلما رأوه مع والده كان يسألونه، سأله 1 و2 و3 و4 وحتى الخامس كما يقول الشيخ هذا السؤال: منذ متى أسلم والدك؟ فكان دائما يجيب أنه لم يسلم بعد، ولكنه فقط يأخذني إلى المسجد يصحبني إلى غير ذلك. فلما سأله الشخص الخامس قال: ولما لا تسأله؟ فذهب هذا الشخص المسلم ليسأل والد يوسف: منذ متى أسلمت؟ قال: أسلمت منذ عام. وهذه أيضا مفاجأة بالنسبة لي شخصيا، لأن لم أكن أعرف ذلك. ثم نطق بالشهادتين. يقول الشيخ يوسف إجابة على سؤالي لي: هل فعلا والده كان أسلم قبله، وتقديم محمد عبد الرحمن للأسرة كان من باب تقديم الإسلام في صورة فطرية عفوية إلى الأسرة بالكامل أم لا؟ فقال: نحن لم نكن نعلم أبدا بإسلامه، ولكن على الأقل أنه قال أنه كان يؤمن بمسألة التوحيد قبل ذلك بعام، ولكنه نطق ساعتها بالشهادتين في المركز الإسلامي، أي بعد إسلام يوسف استس. How long was it after he accepted Islam that he pronounced his Islam?